India Artificial Intelligence Mission. India Artificial Intelligence Mission. So in the previous classes, we have seen few updates relating to artificial intelligence. In that, one update is artificial intelligence unicorn. What is India's artificial intelligence? First artificial intelligence unicorn? Krutrim. Artificial intelligence teacher? Iris. Which state? Kerala. Which we have seen. Artificial intelligence software engineer? Devin. So at these were few updates. Next, we have seen. So Gemini belongs to which company? Google. Gemini belongs to Google. Next, we will see few more. So we have seen global partnership on AI. A meeting held. Global partnership on AI, artificial intelligence. Held in? No, it is held in India, New Delhi. So if anyone missed, note down. Very important. Actually, recently in November only it happened. Global partnership on AI, artificial intelligence, held in New Delhi. First AI safety summit. AI safety summit held in. This was held in UK. Outcome is black. This both are very important meetings from artificial intelligence perspective. One is global partnership on AI, artificial intelligence. This was held in New Delhi. Second one, first time artificial intelligence safety summit was held. That is in UK, and outcome is Blakely Declaration. So anyone missed? Note down this thing. These two very important from artificial intelligence perspective. So artificial intelligence safety summit means now there is a growing concern about the use of artificial intelligence. So artificial intelligence can be used for both positive and negative applications. So now we can see the issue of deep fakes, violation of privacy. So these many issues are happening, and there is military application of artificial intelligence also, cyber security issues. Everything is there relating to artificial intelligence. That is why they are discussing this artificial intelligence safety summit, how to use artificial intelligence in a positive way. How to use artificial intelligence in a positive way, that they have discussed. So this is important. So now we'll come back to artificial intelligence AI mission. We'll note down India AI mission. So note down Union Cabinet approved India AI mission with an outlay of 10,372 crores. 10,372 crores for next 5 years. So this is a 5-year period. So next is the budget outlay is 10,372. Next, implementing agency. Who implements this mission? So one organization is there, India AI. I will explain you what is India AI. So there is an organization set up by the central government, India AI. It is the implementing agency. So what they will do under this artificial intelligence mission? So first they will do research on artificial intelligence and try to develop new applications. So try to develop new applications. Suppose we see Chat GPT. Similarly, there is a Bharat GPT. Everyone know Bharat GPT.
Bharat GPT. This is done by IIT Bombay. So ee Bharat GPT వాళ్ళు recent Hanuman, anyone heard this? Sorry, Hanuman, this is one side spelling I will note down. Yes, Hanuman, this is a language translation application. See, like it's chat GPT only, but more focus is on the language translation. So using artificial intelligence for the language translation. So this was developed by the Bharat GPT. This is also in news. But my point is that ఇటువంటి కొత్త కొత్త అప్లికేషన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ హ్యాస్ అప్లికేషన్ హెల్త్ సెక్టర్, మిలిటరీ సెక్టర్, ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్, ఎక్కడెక్కడైతే అప్లికేషన్ ఉంటుందో వాటికి సంబంధించిన కొత్త అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడం ఈ మిషన్ యొక్క ఉద్దేశం. సో దట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై ఇండియా ఏఐ. ఎవరైనా రిమెంబర్, ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై ద ఇండియా ఏఐ. So now note down what is India AI. India AI is a knowledge portal. Is a knowledge portal, comma, research organization, comma, research organization, and ecosystem building initiative, and ecosystem building initiative launched in 2020. Launched in 2020. Full stop. Continue. It aims to unite. It aims to unite and promote collaborations within India's artificial intelligence ecosystem. Artificial intelligence ecosystem. Full stop. Continue. It is a joint venture between MeitY, Ministry of Information Technology, MeitY, Ministry of Electronics and Information Technology, MeitY plus National E-Governance Division, and NASSCOM. NASSCOM and it's a group of private service companies. NASSCOM. MeitY, it's a government ministry. This is a National E-Governance Division. This develops all the e-governance related applications. మనకైతే e-governance related మీ సేవ, ఈ సేవ, అటువంటి e-governance based applications will be developed by the NEGD. And the third one is NASSCOM. NASSCOM is a group it's a group created by the private service sector companies. So this is NASSCOM. So this is enough, which is for our exam. మన ఎగ్జామ్లో మోర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో ద కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దే విల్ ఆస్క్ ఈజ్ మోర్ ఆఫ్ బడ్జెట్ అవుట్లే అండ్ ద టైమ్ పీరియడ్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ హూ ఈస్ ద ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీ. సో ఇదే మన ఎగ్జామ్కి అడుగుతారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ ఇన్ ద గ్రూప్ 1 డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామ్స్. సో మనకంత ఏ మిషన్లో కూడా మంచి పాయింట్స్ ఏం లేదు దాట్ ఫర్ అస్ టు డిస్కస్. సో దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఫర్, మీరైతే గుర్తుపెట్టుకోండి, ద బడ్జెట్ అవుట్లే 10,372. This mission is for 5 years. Number is very much important. Numbers they will ask in the exam. Next important point is who implements that. India AI. So this is an organization created by the central government, India AI. So that is enough for us. Anyone heard about Bhashini? This is also language translating AI application. You can type in a Google also. Bhashini app. This is AI language
translator. This is done by central government. This is also digital public infrastructure. So India has many languages, but much of the internet is only in English. Because of that, common people unable to use the computers, mobiles. So mobile Telugulo unte mana palletturlo andaru vaadagalugutaru. So because of being in English, many people unable to use smartphones. So now there is a desperate need for translating this internet content into local languages so that there will be improvement in digital literacy. So that's why central government came up with an initiative Bhashini. So now we can see many content books were available only in English. English lo undam valla many people is forced to opt coaching or a school education mainly in English. If the same content is available in Telugu, many people might opt for Telugu. But since it is not available, they are going for English. That's why central government want to promote mother tongue. Central government, one of the initiative is to promote local languages, mother tongue, and preserve our culture. So that's why they came up with an initiative Bhashini. Sometimes they can ask in the exam this Bhashini. This is an artificial intelligence language translator. So this is Bhashini. Next, this is artificial. Next, one more thing we'll note down. So that is India's largest. Next point, altogether new point. India's largest battery energy storage system. Battery energy storage system has commissioned by SECI, Solar Energy Corporation of India. By SECI, Solar Energy Corporation of India, in Rajnandgaon, Chhattisgarh. I will explain you this. World's largest battery energy storage system has been commissioned by the SECI in the place Rajnandgaon. So we should know some information relating to battery energy storage system. This is next trending technology, battery energy storage system. So what is the need for battery energy storage system, we will see. So please understand everyone. So now central government want to promote renewable energy. So central government want to promote renewable energy. So to promote, so what were the different sources of renewable energy? Solar majorly and wind. So can anyone tell me what were the problems of solar and wind energy? మీకు ఏదో చదువుకొని ఉంటారో వై వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు హార్నెస్ కంప్లీట్లీ సోలార్ అండ్ విండ్ ఎనర్జీ. సో ప్రతి ఎనర్జీ సెక్టార్తో ప్రాబ్లం ఉంటుంది. కోల్ సెక్టార్ ఇట్ లీడ్స్ టు పొల్యూషన్. Similarly, solar wind has certain problems or difficulties, challenges which we has to overcome. Can anyone tell me that problems of solar industry? Huh? Plant land size, ఎక్కువ ల్యాండ్ సైజ్ కావాలి. ఓకే, సైజ్ ల్యాండ్. ఒక థెర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ పెట్టడానికి ఒక సోలార్ ప్లాంట్ పెట్టడానికి సైజ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ availability 365 days availability. Okay, not major problem. Major problem is that discontinuous. So that is 365 days availability, discontinuous, intermittent. See, if you see solar industry, major sun will be in the daytime. Sun ఎక్కువ మనకి డే టైంలోనే ఉంటుంది. అండ్ వీ కాంట్ కంట్రోల్ సోలార్ ఎనర్జీ. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ immediately we want 2 megawatt production, we can increase the capacity in the coal power plant. సో ఇమ్మీడియట్గా ఎక్కువ కోల్ మనం వేసామంటే, ఫ్యూయల్ బర్న్ చేసామంటే మోర్ ఎనర్జీ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. బట్ సోలార్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్. సోలార్ ఈజ్ 100% నాట్ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్. మనకి ఏదైతే సోలార్ ఎనర్జీ వస్తుందో దాన్ని మనం యూస్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో హియర్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దట్ మోర్ ఆఫ్ ద సోలార్ ఈజ్ ఇన్ ద డే టైమ్, but the demand will be in the night time.
but the demand will be in the night time. Night times ఎక్కువ we use more electricity in the form of lights, AC. So more demand will be in the night time, but the solar availability majorly in the daytime. So that is one problem, is that so it is available in the daytime, but we want our demand is in the night time. So this is one. Next, according to the need of the economy, మనకి ఎనర్జీ ఎక్కువ కావాలనుకున్నప్పుడు we have to increase the production. Whenever we have a high demand, then we have to increase the production, but this is not in our control. సడన్గా సన్ యొక్క డే టైంలో మరీ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఆ టైంలో మనం యూస్ చేసుకునే కెపాసిటీ లేకపోతే ఆ సోలార్ ఎనర్జీ మొత్తం వేస్ట్ అయిపోతుంది. సపోజ్ ఇన్ ద డే టైమ్ whatever the capacity we are having, suppose it is producing 10 gigawatt, but our demand is only 8 gigawatt. Then rest of the 2 gigawatt మనం ప్రొడ్యూస్ యూస్ చేసుకోలేము. ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ వేస్టెడ్. సో ఇది మళ్ళీ నైట్ టైంకి వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు 10 gigawatt డిమాండ్, బట్ ద ప్రొడక్షన్ ఈజ్ వెరీ లో బికాస్ ల్యాక్ ఆఫ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద సన్. సో ఈ 2 gigawatt అయితే డే టైంలో ఎక్సెస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో, ఇఫ్ యూ స్టోర్ దిస్ వీ కెన్ యూస్ ఇన్ ద నైట్ టైం. సో మనం నైట్ టైం వాడుకోవాలంటే దీన్ని మనం ఖచ్చితంగా స్టోర్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ వై బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ రిన్యూవబుల్ ఎనర్జీస్లో సపోజ్ విండ్ యూ టేక్, ఒక్కోసారి విండ్ ఎక్కువ వస్తుంది, ఒక్కోసారి బాగా తక్కువ వస్తుంది. ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు అయితే ఎక్కువ విండ్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో దాన్ని యూస్ చేసుకోవడానికేమో డిమాండ్ ఉండదు. ఒక్కోసారి కావాల్సి వచ్చినప్పుడేమో విండ్ ఎనర్జీ రాదు, బికాస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద విండ్ సమ్టైమ్స్ విల్ బి వెరీ లో. సో దాట్స్ వై వీ కాంట్ యూస్ మనకు కావాల్సినప్పుడు అది రాకపోవచ్చు. సో ఎప్పుడైతే సర్ప్లస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో ఆ సర్ప్లస్ని మనం స్టోర్ చేసుకోవాలి. అదర్వైజ్ వీ కాంట్ ఓన్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ రిన్యూవబుల్ ఎనర్జీ. ఇఫ్ యూఆర్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద కోల్, టు రిన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, ఈ రిన్యూవబుల్ ఎనర్జీస్లో ఉండే డిసడ్వాంటేజ్ అంటే ఫ్లక్చువేషన్స్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్స్. సో ఒకసారి తక్కువ వస్తుంది, ఒకసారి ఎక్కువ వస్తుంది. మనకి స్టడీ స్టేట్ ప్రొడక్షను, మళ్ళీ మనకు కావాల్సినప్పుడు ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేసే కెపాసిటీ ఉండాలి. అటువంటి ఎనర్జీ రిసోర్స్ మీదే మనం డిపెండ్ కాగలుగుతాం. సో దాట్ ఈజ్ వై ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఆకలి ఉన్నప్పుడేమో ఫుడ్ ఉండదు, ఫుడ్ ఉన్నప్పుడేమో ఆకలి అవ్వదు. సో దాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్. సో మన ఆ ఫుడ్ని మనం ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోగలిగాం అనుకో, కావాల్సినప్పుడు వెళ్ళి తినొచ్చు. సో దిస్ ద సేమ్ సిచ్యువేషన్. సో ఈ రిన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అయితే దాన్ని మనం స్టోర్ చేసుకోగలిగితే అప్పుడే మనం డిపెండ్ కాగలుగుతాం. సో దిస్ ఈజ్ ద కేస్. సో వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ థింగ్. So this is why there is a growing need for the battery energy storage system. So whatever the energy that is produced, that we can store in the batteries. So whenever it is needed, then we can use. So that's why central government is promoting a lot on the battery energy storage systems in a large scale. So we'll note on that. So we'll continue. So we have written India's largest battery energy storage system has been commissioned by the SECI in the Rajnandgaon in Chhattisgarh. Continue. With a capacity of 40 megawatt. 120 megawatt hour. సో ఇంతవరకు ఈ బ్యాటరీస్ అనేది స్టోర్ చేయగలవు. సో దిస్ ఈస్ దట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్, దట్ ఈస్. సో నెక్స్ట్ వీ విల్ నోట్ డౌన్ సమ్ ఇనిషియేటివ్స్ టేకన్ బై ద గవర్నమెంట్ టు ప్రమోట్ బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్స్. బికాస్ వన్ లాస్ట్ బడ్జెట్ దే హ్యావ్ మెన్షన్ viability gap funding. It is very much important. So note down initiative to promote battery energy storage system. So first point under this, viability gap funding scheme is introduced to support the development of 4,000 megawatt hour.
So up to this limit they will give viability gap funding. Development of 4000 megawatt hour of battery energy storage system projects by 2030-31. సో ఈ లోపల ఎవరైనా బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్ట్స్ పెడితే వాళ్ళకి వైబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ ఇస్తారు. సో వాట్ ఈస్ వైబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్? సో వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ వైబిలిటీ గ్యాప్. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ దిస్ ప్రాజెక్ట్, ఇట్ కాస్ట్ 100 rupees. సో యూసింగ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఐ కెన్ ఎర్న్ ఓన్లీ అప్ టు 90 rupees. సో నాకు 90 rupees రిటర్న్ వస్తుంది. ఇఫ్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఏ బస్ between Hyderabad to Nizamabad, if the cost of service for me, just imagine 1000 rupees, if I am able to recover only 900 rupees from the ticket prices, so I have a loss of 100 rupees. So this 100 rupees is viability gap funding. ఈ 100 rupees అయితే లాస్ వస్తుందో, ఈ ప్రాజెక్ట్ని సక్సెస్ అవ్వాలి, నేను లాంగ్ టర్మ్లో ఇది రన్ చేయాలంటే ఐ నీడ్ దిస్ 100 rupees. This 100 rupees will be given by the central government. సో ప్రాజెక్ట్ మనమైతే కాస్ట్ ఎస్టిమేట్ చేస్తామో ఆ కాస్ట్కి మనకు వచ్చే రిటర్న్కి మధ్య ఉండే డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద మనీని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వైబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ ఇస్తారు. సో ఇప్పుడు బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే ఇనిషియల్లీ ఇట్ మే నాట్ బి వైబుల్ because the cost might be very high for all the cathode, anode, everything. So the materials, it might be cost high. So whatever the return వాళ్ళకి అయితే మళ్ళీ స్టోర్ చేసుకున్నాక వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారు, ఆ బ్యాటరీ ఆ ఎనర్జీని అమ్ముతారు రిటర్న్. సో ఇనిషియల్లీ దే స్టోర్ ద ఎనర్జీ ఇన్ ద బ్యాటరీ. సో నెక్స్ట్ దే విల్ గివ్ బ్యాక్ టు కన్జ్యూమర్స్. సో స్టోర్ చేసుకున్నప్పుడు దే యూసింగ్ 3 rupees per unit, అవుట్పుట్ ఇచ్చేటప్పుడు 4 rupees per unit దే మైట్ సేల్. సో ఈ 1 rupee ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళు కొంత లాస్ రావు. సపోజ్ సమ్ 10% లాస్ వస్తుందంటే ఈ 10% లాస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వైబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ విల్ బి గివన్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. So that is, we remember. So continue, comma, by 2030-31, comma, incentivizing investments in energy storage infrastructure. సో మనం ఈ బడ్జెట్లో 2024 25 బడ్జెట్లో ఒక స్కీమ్ చూసాం ఫర్ గివింగ్ వైబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ ఫర్ వన్ రిన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్. దట్ ఈస్ we have discussed in the class offshore wind energy. Central government is giving viability gap funding for offshore wind energy plants up to what capacity? 1 gigawatt. So up to 1 gigawatt capacity unde offshore wind energy plants ki in this budget they have announced viability gap funding. So in line with this, now central government has invited bids, tender for establishing offshore wind energy plants at which state? Tamil Nadu. On the coast of Tamil Nadu, central government recently invited bids of 4 gigawatt. So 4 gigawatts plants established cheyadaniki they have invited bids offshore wind energy. For that, under the budget they have mentioned viability gap funding. So this is, so wind energy, which state is highest leading producer? Gujarat. Recently we have seen the largest renewable energy plant, world's largest renewable energy plant in Gujarat, Khavada, Gujarat, established by Adani. So that is important.